So good morning students, today we are going to see that Asia and Europe, especially today we are going to see the Europe. This is the map of Europe. Above Asia continents, Europe is located. Europe is the sixth largest continent in the size and the third largest population in the world. அதாவது பெரிய காண்டினென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆறாவது காண்டினென்ட், அந்த பாப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது மூணாவது காண்டினென்ட். ஓகே, it has deserved landforms and people, Western civilization, Roman, Greek civilization, democracy, Industrial revolution, இதெல்லாம் வந்து வந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூரோப் காண்டினென்ட்டில் தான். ஓகே, லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 34°51 நார்த் லேட்டிடியூட் டு 8147 நார்த் லேட்டிடியூட்லேயும், அதுமாதிரி 2433 வெஸ்ட் லாங்கிடியூட் டு 69 ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட்லேயும் இருக்குது. ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைம் மெரிடியன், அதாவது 0 லாங்கிடியூட் பாசஸ் த்ரூ க்ரீன்விச் இன் இங்கிலாண்டில் இருக்கிற க்ரீன்விச்சில் தான் இந்த 0 லாங்கிடியூட் வந்து கிராஸ் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ யூரோப் இஸ் ஃபவுண்ட் in the north hemisphere. It covers an area of 10.5 million square feet. It is surrounded by Arctic Ocean, North and Black Sea, Mediterranean Sea, Atlantic Ocean, West and Ural Mountains in the East. Ural Mountain வந்து எங்கே வந்துடுது உங்களுக்கு ஏஷியா கான்டினென்ட்டில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ அதோடைய பார்டர் தான் வந்து இது. ஓகே, இட்ஸ் லுக் லைக் அ ஜெயிண்ட் பெனிசுலா, இது மாதிரி பெனிசுலா மாதிரி, வளைகுடா மாதிரி. ஓகே, ஒரு வளைஞ்ச ஒரு காண்டினென்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஃபிசிக்கல் டிவிஷன். ஸோ மொத்தம் 4 டிவிஷனாக பிரிச்சுருக்குறோம். நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட், சென்ட்ரல் பிளாட்டியூட் அது ஹைலேண்ட் இல்லை ஆல்பைன் மவுண்டன் அண்ட் நார்த் யூரோப்பியன் பிளெயின்ஸ். ஸோ நார்த் வெஸ்ட் ஹைலேண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்வே, ஸ்வீடன், ஃபின்லாண்ட், ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் ஐர்லாண்ட். Okay, this green region has the most beautiful fjord coast. It was created by glaciations in the past. This region has lot of lakes which serves as a reservoir for producing hydroelectricity. இங்கே நிறைய லேக்ஸ் இருக்குது, அதனால தான் அவங்க வந்து ரிசோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராலிக் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு போகிறாங்க. நார்வே அண்ட் ஸ்வீடன் ஆர் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி இன் த வேர்ல்டு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த இதெல்லாம் அணு சக்தி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஓகே, சென்ட்ரல் பிளாட்டியூஸ். The plateaus are found in the east-west direction across central Europe. Many rivers in Europe such as Danube and Volga and Tagus originate from this plateau. The most plateaus of these regions are Pennines, England, Mestas, Spain, Central Massif and Jura, France. The Black Forest in Germany is the region has rich mineral resource. The Pennines is called the backbone of England. ஸோ இதான் வந்து சென்ட்ரல் பிளாட்டியூஸில் வந்துடுது. ஓகே, ஸோ இதான் சென்ட்ரல் பிளாட்டியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஓகே, நார்த்தன் யூரோப் பிளைன் எங்கே இருக்குது, சென்ட்ரல் ரஷ்யா ப்ளோட்ஸ் எங்கே இருக்குது. ஓகே, Alpine Mountain system. The Alpine Mountain consists of chain of young fold mountain found in the southern part of Europe. The important mountain ranges are Sierra Nevada, Pyrenees, the Alps, the Apennines, Danaric Alps, and Caucasus and the Carpathian. The Pyrenees forms the natural boundary between Spain and France. நிறைய மவுண்டன்னால தான் அது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பிரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, the highest peak in Europe is Mount Elbrus. In the Caucasus range, the Mount Blanc found in the Alps is the second highest peak in the Alpine system. There are several active volcanoes found in the Alpine Mountain. நிறைய எரிமலைகள் வந்து அங்கே இருக்குது. Mount Etna, Mount Vesuvius, Mount Stromboli are the important volcanoes found in Europe. Earthquakes are common in this region. Lighthouse of the Mediterranean. Stromboli is called the lighthouse of Mediterranean. ஸோ இங்கே அடிக்கடி இருந்து பூமி எதிர்ச்சிகள் நிறைய உண்டாகும். North European Plain. The North European Plain stretches from the Atlantic Ocean in the west to the Ural Mountain in the east. The major European rivers such as Seine, Rhine, Danube and Don creases cross this region and deposit their alluvium. The Andalusian Plain, Hungarian Plain,
Valchian Plain are also found in this region. So Paris, Moscow and Berlin are located here. The drainage. The river plays an important role in the development. பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ரிவர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. Volga, Danube, Dnieper, Rhine, Rhone, Po, Thomas. So these are some of the rivers. The most of the rivers originate in the Alps and the central plateau of Europe. These rivers are useful for inland navigation and in central and eastern Europe. The Volga is the longest river in Europe. The river Danube passes through 10 countries in Europe. The Danube அப்படிங்கிற அந்த ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா 10 கண்ட்ரி வழியாக போகுதான். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து அந்த டானுப்புடைய ரிவர் பெட்ஸ். Climate. The climate of Europe varies from the subtropical to the polar climate. The Mediterranean climate of the south has warm summer and rainy winter. The western and northwestern parts have a mild and generally humidity climate influenced by the North Atlantic drift. In the central and eastern Europe, the climate is humidity continental type. Natural vegetation. என்னெல்லாம் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட், மெடிட்டரேனியன் ஃபாரஸ்ட், கிராஸ்லேண்ட், டைங்கா, கானிஃபரஸ், டண்ட்ரா அப்படி நிறையா நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் நிறையா இருக்கிறனால the coniferous and taiga vegetation are found in the southern and tundra region in Norway, Sweden, Finland, Germany, Poland, Austria. So these are the நிறைய ட்ரீஸ் இருக்குது. பைன், ஃபயர், சப்ரஸ், லார்ஜ், நிறைய ட்ரீஸ் வகைகள்லாம் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ மிக்ஸ்டு ஃபாரஸ்ட் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் பீச், போலால், ஓக், மாப்லி ட்ரீஸ் ஃபவுண்ட் இன் த வெஸ்டர்ன் இது ஓக்கு, olive, cedar are found along the borders of Mediterranean Sea. Resource-based and economic activities of Europe. Availability of resource and efficient educated workforce, research, contact with other nations and innovation have transformed Europe into a modern and economic developed continent in the world. So developed continent அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. யூரோப் இஸ் industrial developed continent in the world, industrially developed. Okay, it is a greater diversity in its topography, climate and soil. Wheat is the dominant crop throughout the Europe. Barley, oats, sugar, wheat, rye, potatoes, hay are also a common crops. Corn, rice, citrus fruits, olive trees, இது நிறையா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து என்ன கிடைக்கிதுன்னா அந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து they are available. So this is a tulip flower garden, olive tree, vineyard. So industries. Europe produces a significant portion of the world steel and iron ore. Shipbuilding, motor vehicle, aircraft construction are widely distributed all over the Europe. So industryயும் வந்து நல்ல industries இருக்குது. A wide range of small industries is found in throughout Europe. Some countries have reputation for specialist goods. English, Italian, Dutch bicycles, Swedish, Finnish glass, Parisian perfumes, fashion foods இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்கே. ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் cultural mosaic of Europe. The population of Europe was 742 million in 2018, which accounted 9.7% of the world population. But it is compared to Asia, it is low down. Okay, the population density is 34% per square kilometer. ஒரு கிலோமீட்டருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 34 பேர் தான். ஹை பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இஸ் ஆஃபன் அசோசியேட்டட் வித் கோல்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் யூரோப். நிறைய டென்சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஃபீல்டில் இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க. Religion and language. Europe is a continent of great linguistic and cultural difference. English, Spanish, Portuguese, French, Italian, Slavi are broadly spoken language in the Europe. Christianity is the major religion in Europe. A considerable number of Hindus, Muslims and Jews are spread throughout Europe. யூதர்கள், முஸ்லீம்ஸ், ஹிந்துஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க. பட் கிறிஸ்டியானிட்டி தான் மேஜர் அப்படி சொல்கிறாங்க. Art and architecture. European art and architecture mostly reveals the ordinary human being and is popular all over the world. Acropolis, Colosseum, the Statue of David, the Thinker, Eiffel Tower, Big Ben, Pisa Tower, Mona Lisa,
இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் யூரோப்பியன் காண்டினென்ட்டில். Food and festival. Bread, fish, meat, potato, dairy product are the staple food in Europe. Europeans celebrate both religious and holiday festivals. Christmas, Easter, Good Friday, Saint Day, Render, Tomatina, Carnival are the important festivals. They play rugby, football, basketball, ice hockey, skiing, bullfighting in Spain is the very attractive game. எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, புல் ஃபைட்டிங் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். Comparison of Asia and Europe. Asia and Europe are integrated geographical and separated politically. Europe is a giant peninsula of Asia. Both Himalayas and Alps were formed during the same geological period. The steep grasslands and coniferous forests are spread over the several hundred kilometers from the Europe to Asia. So this is the thing, man. Eiffel Tower is a Colosseum. அதாவது அங்கே சண்டை போடுற ஒரு ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியம் மாதிரி அந்த காலத்தில் வச்சுருந்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த தக்காளி திருவிழான்னு சொல்லுவாங்க, தக்காளியை எரிஞ்சு விளையாடுற ஒரு திருவிழா இது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வில் மீட் இன்